Good morning. Today is August 23, Sunday. Now, I will interview Dinbin about experience work and later about sa contest for Taiwan join together with Pads. So, tell name. So, Dinbin, sign name, Verano. So, family name. So, 10 na to, graduate, CSCST, 2005. So, pila ka book def? How many def? Furniture? 3 ra. 4 together. Arnolfo. Were, from? Mandawi. Ang usa si Arnolfo, from Samar maybe. Samar. Pero, think ko, wala na. Inform na. So, till 2005, have course for the deaf skill furniture para makamake of cabinet or tables or chairs o para dito mix with hearing students. So, many para more skills ma-learn. After or before graduation, experience OJT. So, sa Cebu, Ratan, near Orhilio, no? Guadalupe. So, tell what na learn sa OJT there. So, training ra, chair. Pero pain, what man do? Very easy. Very deep. Wala. So, simple ra. Simple. So, good rin yapon experience. Kay many pa man to business past ang pangana. So, Ratan. Now, wala na. Maybe, wala na. Maybe close na siguro gani. Wala na. Change ang yung business. Okay. So, 10 na to. So, always business changing. The same sa school. So, ang course offer last time, so 2005. So, 20 years past. 20 years, 2026 naman now. Minus 2005, so 21 years. So, past. So, 10 na to. So, later, finish graduation. Try to learn. Cannot man siya computer. So, computer operation. Open sa computer. Fix. In DMDP, Cebu City. So, near Ramos. So only one deaf nag-training. So, with hearing. So, only one deaf. So, need mo learn how. But danger man, electricity, how? So, no ka 110, 220 volts. So, always careful for electricity if mabuto. The same here past time nila Alin and Jeric. Katong Apple. 110 from other countries, then na-fire kay put sa 220. So, big mismo. So, not allowed. But if 220 ra, fine. So, till pagka-finish, learn DMDP. So, apply work in DSWD. Then, where man nga office? Mobile. Mabolo. So, near sa DSWD regional office. So, pila ka book i-accept nga def? 9. So, 9 ka def. We're fine. First, more. So, ikaw. Recruit other. So, kay nag-hire sila for encoding of what man to? Names of 4 piece families para i-share ang money sa government para the same pension or give cash sa mga poor. So, naka-name list mga name sa. So, if marong spelling dito, how man mo read, responsible. So change na.
So again, so if wrong spelling, family, name, first name, second name, so need, so use Excel program. So long kayo. So na mo read, more mo proofread, kay para manice, no wrong. Kay para ini-give cash, money, mo sign only for, checky pa, pass, not a cash or GCash na now, send na lang, new ka technology. Pero past only checky. So, pila man ang give sa one family pass? 5K? 5K pass. So, good na to para support sa family. So, next, end contract or renew contract every 4 to 5 months. So, difficult life after end na contract. Kaya need naman pa-renew. Kay job naman order. So, meaning, on-call or project-based worker katong nga pass. So, not easy life. Kaya not magka-continue nga work. Always man change. So, not na need encoder. So, no continue. Depend, bring, add, So, every, ang salary ato, every 1 month, dugay or short So, every 3 months, ang 1 month, so, depend. So, sige na, patient ra sa work. How order leave? Difficult. So, now, understand nga, not sa government, all nga fast ang pay sa salary. So, mo na others complain or resign sa government dito. So, sa imuha nga experience, so, 1 month, sometimes, 1 year, mag-wait. Or 3 months. O, lagi. So, 1 month nga salary, wait pa ka 3 months. Sige ra ka na. How man live, how man budget sa food, breakfast, lunch, o supper, or need pa transportation nga mugo. So, 1 year naman work. So, good na to experience work in government, this WD government. So, tell, this WD, So, 9 ka dev, so, no na lang complain kay anak mo. So, tell man. Sometimes, resign. Who man to nga dev dito? Ana. From, who ana? From, course, from Lapu-Lapu. Iwag. Mandawi. Other nga, dev nga, join together. Masanayin na. Kana tayo memorize kay old na lang. Next, GBSP. So, Gualandi, Volunteers Service Program or mag-serve sa mga deaf nga na-abuse. So, have support in other countries. Provinces. So not only sa cities, but province. So, pila ka bok volunteer sa GBSP nga deaf. So, pat ikaw, Janice, sila. Wife now. Other, Romulo. Wala, talking sa paupat. So, okay na. Depend na, pila sa budget ka money. So, how man get sa salary ato? Support raman, so volunteer raman. So, ang 1 month ang pay or every 2 weeks ang pay? 2 weeks. For transportation lang kay volunteer. So, where man ka na province na assign? Sa Lapu-Lapu. Argao. Where they know? Dumagiti. No? So, by partner with other European or deaf? Deaf, no? Or hearing, no? Hearing from other countries.
So, nakakuan sila support. So, citizen dito, international nga, volunteer. So, mo come in the Philippines and learn about deaf or hearing culture or basic sign language. So, good experience. So, naka-visit in Palawan. Palawan. Puerto Princesa. No? So, very far. Enough to support. So, break the silence. 1 year. So, break the silence. So, para inform katong ipang abuse nga mga deaf sa stepfather or stepmother. Or other na happen nga not ni-inform. So, difficult ka sa bad experience sa mga deaf. So, deaf man communicate, easy ra sa mga deaf nga victim. Di ba easy ra? Ini-communicate, so understand na. Kaya if hearing, difficult man communication. It's hard. So, how man ang ido nga volunteer? So, always interview sa mga young children nga deaf. So, interview in, Dumaguete, Argao, Danao. Bohol pa yun. What place sa Bohol? Tagbilaran. Daghang yung visit nga place para aware nga na deaf, nga break na ang silence. So, don't know man what happened. So, not many teach about it. So, muna need not only ma-ignore, so need to learn too. Kaya in the future, so become naman sila mag-grow up to become adult para ma-aware. So next, after 1 year, may apply ka MAU. So how man apply ka MAU? So contact sa mission. Mabisit siya dito. So wala work na. So need if end na sa work, so MAU recruit or hire deaf for katong landscaping. So sa land, kay beautiful. Sa mga hotel, plants, or homes. Kana mga rich. Ang mga poor, may budget. Okay. So hotel or sa mga church, other. Now, call man ko ni Charlie about nasa dito ilaha sa past sa Daan Mantayan ni dito. Si Charlie o si Cleope. Wala. Only ram to visit si Lini dito. Cleope katong blue eyes ba nga tumboy. Kay ipihan man sila na ilang work 6 years dito stay. Wala na, out na sila. And pag kami 30. Pero kamaw gapon sila. Maybe MAU to, pero gi-accept na sila direct na sa company. The same sa what happened in hotel. The next, so pagka-finish na sa for hotels and homes, so salary every 2 weeks. Every Saturday. So fine ra. Pero give na MAU ato benefits. So wala pa to. Only cool. MAU responsible. So self-ra, so volunteer contribution. Mo share ka sa imuhang SSS or pag-ibig. So ang PhilHealth, PhilHealth no? PhilHealth ba kani? PhilHealth no? PhilHealth. So pwede naman free naman to sa PWDs. So fine na to. Next now, when man start work in Quest Hotel? When nag-start work? Ah, 2006. Ah, doon yun. Continue. How man apply work there? Ah, sa skills. Di, true sa skills. Sa skills, so ni-apply dito para connect. Training of. Ah, so move OGT. First OGT. Then na accepted. Kay good work. Never absent, never late. So, good performance, work
work performance. So pagka-training dito, human first together with you. Kay pas, naka-OJT man ko sa mga dep dito sa Quest Hotel, serve sila sa kitchen. Silang Larry, J. Katong taga, Kanyete, dako man, hotel. So don't know if haba ka, dito ka up. Or maybe down na sila. Kaya ako apply man kapon. Pero OJT as student here. Kaya mo kay skills man sa business mo nila. Link sa mga business. So tell na to, sa Quest 2006 to 2026 na now. So 20 years na. No? So 20 years na. So pila man to times first tell man ka agency. Agency nga work. So through man ka to agency before ka na direct hire as direct sa supervisor. So pila ka years experience first. Quest. Agency. Agency. Mabolo, Pero only one DEFRA pagka 2006, ikaw ra. No? OJT, finish na. Call. Pass. Kaya maybe hiring, need sila workers. So ang imuhang OJT, pila man ka man sa skills. 6 months gyapon. So, only one. Free ra. Only one. So, wala together. Human partner pass nga det. Wala. Pasala. Ricardo, kamon duha. Again, R-Y, Rinan. So, kamon duha. I have 3. So, from skills. Skills is a private foundation of primary structures corporation in Virama. Now, have sila office near sa katong past old nga school sa Society of Jesus. Near sa Carita ba? At Banga Cross. Nasa Jubilin dito, Loriga. Ortega. So, tell na to. Diha sa tain kay later. Ato sa na-erase. Stop sa. Para pain. Stop sa. Okay. Continue. So, now, our story with Dinbin. So, tell when member of ads. So when man started or history past, apply as PAD member. When maka-start? 2017. 2017. Hindi, kaya maka-start. Mag 2019. So dapat 2017. So, where pa mo past mag-practice? Sa mayor. Sa Mactan, to ana. Pero sa beach na yun, or sa sea. Sea, para. Club, sa yacht club. So, Mactan yacht club, katong daghan mag-sail og shrimp. Ako no. Okay, so tell na to. So, team, Philippine Team for Disability. So, with pass sa contest, katong na-join, so Hubline pass, or katong naputlan tiil, or deriba, wala. So, tail ra. So, good ra gyapon. So, fast, how man contest in other countries? Imong na-experience in Thailand, what man good sa contest, need fast. Pila ka minutes, pila na kilometers ang contest. 200 meters. 500 meters. 1,000. Fast. Lagi. So, need energy. So, need more food. And what? In contest, half drum.
Oh. Oh, wife. Oh, JP. So mag-sign. Ah. So if mag-drum, so mag-sign gyapon ang nag-drum, ang mag-lead. If ana sa drum, usasad. So equal. So how man def o where man, left or right? Duha man ka side no. Def. Sa center. Ang nag-drum sa last kamo mutan ana ra. Sini mo. So para mag-guide ang mga def para if inig ana equal, so not marong. Join you together as one team. If marong, practice only. Again. So ma-practice later, ma-perfect ra. Skills ra. So all pila man ka book def na mo join mo go Taiwan. 4 ra. Ang last, 5. Gian, sister, duha. Jinilin. Bon Jovi. Dinbin. Si Emma. So 5 ra mo. Pero personal, ang budget sa para sa own pocket money. Money sa imuha own nga budget. Later na ang support. So now, always daily mo mag-practice now. So what time? So from practice pa ka now. 4 a.m. So exercise. So many dito. Def. 5 only. Hearing. Mini? Pila ka book hearing? Okay. Katong mga anak, hearing man to. So, but, join gyapon ang no disability. Join gyapon. So, pila day sa one nga boat? Pila day naka member sa one team? 20 or 50? Depend. If 200 meters for disability, other country, join. So para sa PWD nga contest, if mix na later. So daghan event, no? So tell na to pag-practice sa Thailand, what man ang na-win? What ang na-win? Award. 4. So so 9 kada usa. Lagi. So the same kani nga time nigo mo kang di pa to kan adto Duterte, different to. Mo ni nga time. First, mo nang nigo ni visit mo Duterte, President Duterte. Meet mo sa Malacañang. What ang gigip? Disability. 2 million. Prosthetic falls nga dere. No? Machine. Arnold. Lagi, balais. Yeah. Pero wala naman now. Ito na si SA. 2 million other. Pero poor katong sa PWDs nga katong naanaan. Pero sa inyo sa mga dep, how what gift? Sir, only one ang gigiban og 7K. 7,000. Then gi-share niyo tag 500 each. 75K borrow move. Some team give para share. Person 7. Sa machine. So ang katong wala na, so 7 ka person nga PWDs na gift. So very good ito nga pag-meet sa president na kaya visit mo sa kayahang Malacañang Palace sa where siya mo live ang president tulog. So 10 na to. Next, Hong Kong 2018. So before then ni dire Hong Kong
So, what man ang na-learn dito sa contest sa Hong Kong? What good experience? So no disability. So think other only ra kanang normal person. So fast. So pila man day ka training if mo go sa other country, pila ka months ang training? Dugay 6 months before. How man select sa good or good? 2 months. So katong elite best na sa team. So tell na to sa Hong Kong what man na PWD nga contest. Mix yapon sa hearing with blind diri. Wala sa to. Blind nga katong ni join wala na diri. So only deaf and hearing mix. So pila ka sa team? Pila sa team nga migo dito? 30 ka persons. So, one na sa ka-airplane. Dako kayo mabayaran. Separate dahil. Different schedule. So not one place. Contest na. Pero pag go dito pag travel before, di ba na passport. So, wala man visa. So, passport naman. So, as a team, together one airline. Or sometimes through other place. Lagi, kaya different ang contest. So, how man ang imuhang award sa Hong Kong? One. So, walay money. Nana money. Gawa sa award. Have money. Cash. Have cash. Pero tuwara sa boss or manager. So, pero, na Chinese. Chinese man nga, kuhan. Masi clear. Kaya different one country. Different sa culture. So, what ma-understand, okay, past ako experience, Hong Kong, all place, wala name. So, how ko understand? Not ko understand. So, tawag ko always phone sa friend. Kaya naka-join man ko past conference. Yeah, not ko understand sa mga words. But fine continue. So, next, Malaysia, 2025. Penang. So, Penang, so, place gapon. So, all nga contest sa boat man siya. Boat. So, all sa sea. Na all. So, very hot. Without skin mo. Normal lah. Pero what time man ang contest? Morning or afternoon? Always morning. Exercise start. So mini na. So contest around the world, the same. Okay, world man siya. Where you go? Wala. So try. Contest hearing. So first to nga ni contest sa persons with disability with hearing. So, with hearing na to. So, ang contest na other, team yun sa mga hearing. So, fine ra. Pero the same ra number. Medan 20 ka persons or 50 baron or 30 ra man ka limit. Dire. So, pag dire na sa Malaysia, so 30 ka persons migo dito. 25 na lang. Kay para budget sa money kay ringgit or rupiah ba? Rupiah. Not mo ko visit Malaysia, but ako no sa money. So, if exchange mo man here, before mo go sa one country, need exchange here. Kaya para AC, inig access dito. Not man accepted piso. Philippine piso. It's hard. So, now, continue, inig ka August 27. Now is August 23. So, 4 days to go. First night, August 27, 10. So Manila pa mo start. Not the Cebu to Taiwan. So ang travel, ang flight, Manila, Cebu to Manila. Then wait, next, morning 6 or a.m., Taiwan. So nana mo ticket now. Have na day. So now, need support for
own personal. So give na ko saya GCash who will support. So tell na to other nga musi sa video o help o then bin about going there in Taiwan for Philippines proud. So thank you.